Nishangaza mwanangu. Namba. Kakiwekeni kijiji salama ila mwai kurudi mapema. Gentlemen, good evening once again. My name is Aisee. I'm the festival manager of the Zanzibar International Film Festival. Karibuni sana. Bila kupoteza muda, ningependa kumkaribisha the CEO of the Zanzibar International Film Festival, Professor Martin Mhando, to give his welcome speech. Karibu Mr. Martin Mhando. Asante sana Aisha. Thank you very much guys. Leo tutazungumza lugha zote mbili, kwa hiyo tafadhalini msio na wasiwasi. Aliyekuja hapa akitaka kuzungumza Kiswahili azungumze Kiswahili, akitaka kuzungumza Kiingereza azungumze Kiingereza. Sawa? And I'll mix between the two languages. Whatever language comes first, I'll just speak. First, let's thank the good Lord that has kept us alive until we are able to meet again. 24 years ago, we had a dream of setting up a festival that would spark energy of all the filmmakers in Africa. And Ziff was born with that kind of dream. Ndoto hiyo ndio hii ambayo tunaiona leo. Miaka 24 iliyopita tumekuwa na ndoto hiyo, na kama mlivyoona sasa hivi tunaonyesha vipaji ambavyo vimekuwa, na kwa filamu dogo tuliyoiona peke yake ya wiki jana imeonyesha tumetoka kiasi gani mbali. Kwa hiyo leo tutakuwa pamoja hapa kuwakutana na watu wote wanaohusika na utengenezaji wa tamasha hili, wale watengenezaji filamu, sisi ambao tunaongoza tamasha, lakini pia wafadhili wetu na wale ambao wanatusaidia kulipaisha hili tamasha, ambao ni nyinyi waandishi wa habari. Kwa hiyo karibuni leo tufanye yale ambayo tunatakiwa kuyafanya kuhakikisha kwamba ulimwengu unafahamu hili ni tamasha la nchi la jahazi, tamasha ambalo limetokea katika nchi inayoitwa Zanzibar iliyoko Tanzania. Karibuni wote, na ili bila kupoteza muda ningependa kwanza kumkaribisha mwenyeji wetu Mama Flora Veleur ambaye ni director wa Alliance Française ambaye atatukaribisha katika mazingira yake. Karibu Flora. Bonjour à tous. So, nitajaribu na Kiswahili kama ni sio mzuri sana utanisamehe. Naitwa Flora Veleur. Mimi ni Mfaransa. Ni mkurugenzi wa Alliance Française. Nimefika wiki iliyopita. So I'm very new. But I'm a bit new but not so new. Kwa sababu nilikuwa nimeshaka Tanzania kuanzia mwaka 2006. Kuanzia miaka 2000 mpaka 2006, lakini nimeona vitu vingi vimebadilika, na so I'm new and not so new, and I wanted to say that you are very welcome at Alliance Française, and we are very glad to welcome this press conference of Ziff, and I hope we will make a lot of nice, good, interesting things together. Thank you so much, and thank you so much. Nikichukua nafasi nyingine hapa, nilikuwa na kazi moja muhimu sana, ni kwa kwanza kuwatambulisha viongozi wetu kwa upande wa Ziff. Ningeomba kaimu mwenyekiti pamoja na memba wa bodi wa Ziff wasimame, alafu ningeomba kaimu mwenyekiti aweze kuzungumza maneno machache tafadhali. Hapa kwa jina ni Bwana Hassan Mitawi, yeye ni board member wa miaka mingi sana, na Bwana Thani Msamao yule pale nyuma, yeye ni board member ingawa ni mpya lakini amekuwa nasi kwa muda mrefu. Ukiongea kuhusu tamasha la filamu Tanzania ilikuwa kama ni ndoto, lakini kilichotufanya kwamba ndoto hii ifanikiwe ilikuwa kwamba wakati kulikuwa na mawazo ya watu ambao walikuwa wanahusika moja kwa moja na mambo ya filamu au video. Kwa mfano, nilikuwa na wenzangu kutoka Audio Video District kama naikumbuka hapo wakati ule nilikuwa mkurugenzi wa bodi ya Wahabi. Kulikuwa na mkurugenzi tena kutoka Tanzania Film Company. Kwa hiyo wote pamoja tukuweka sana, tukaja na wazo hili
kwamba lazima tuanzishe tamasha la filamu ambalo litaitwa tamasha la jahazi. Kwa hiyo kutokana na wakati ule, unajua hata sinema zilikuwa zinapoteza mwelekeo kwa sababu ya kuja kwa video. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho tulifanya kwamba sisi tuwe na hamu kubwa kuanzisha tamasha ni kufufua hii sanaa ya filamu na sanaa zingine Tanzania. Kwa hiyo nashukuru sana ndugu waandishi wenzangu, mimi ni mwandishi wa habari. Ninaomba tu kwamba tuzie kila njia kuwainspire wasanii wetu wa Tanzania waweze kufanya kitu na kuweka mbele Tanzania na nchi za jirani zote katika hii sanaa yetu ya filamu. Asanteni sana. Asante. Sasa nichukue dakika nyingi kidogo kuliko wenzangu watambulisha tamasha la Ziff na mwaka huu. Tamasha letu linafunguliwa tarehe 21 hadi tarehe 25 mwezi Julai. Itakuwa hapo mjini Zanzibar na kitovu chake kitakuwa katika sehemu inaitwa Ngome Kongwe. Pale ndio kitovu cha tamasha na kitovu cha mji wetu wa Zanzibar. Yatakayotokea baada ya hapo yatakuwa ni mambo mengi sana. Nitataja kidogo programu ambazo zitakuwa ni muhimu katika tamasha, na kama unataka kuzifuatilie kwa mkazo sana. Kwanza, filamu zitaonyeshwa filamu zisizopungua 70. Filamu hizo ni pamoja na filamu ambazo zimechaguliwa kwa mashindano na zile filamu ambazo zimechaguliwa kwa sababu ya kuonyeshwa kwa wananchi. Tumepata filamu nyingi sana mwaka huu. Tumepata filamu za mashindano 247, lakini filamu 65 tunazo zimechaguliwa kwa mashindano. Kwa hiyo tutakuwa na filamu za maonyesho na filamu za kushindanishwa. Hizo zitaonyeshwa katika venues 12. Tutakuwa na sehemu za kuonyesha 12. There will be 12 venues where all these films will be screened. There will be 2 screening venues in the Ngome Kongwe. There will be 5 venues in Maru Maru. There will be other 5 venues around the Zanzibar city. Zanzibar Island. We shall be showing the screening films in Nungwi, films in Baje, then also in Makunduchi, and then in Pemba. We shall also go to Fujimu. So there will be quite a number of screening venues around the island. And then of course we expect, due to our relationship with the EU, the films will partner the EU festival when it comes to touring Tanzania mainland in September, October of this year. So the films will be available to be seen to audiences, at least not less than 250,000 people around the people of the festival. We usually get at least about 45,000 people visiting the festival during the festival itself. And this year there probably will be many more people because we are opening on the Eid Day, and of course you all know what the Eid means. And in Zanzibar, in Tanzania mainland, it's only 2 days for Eid, but we always have 4 days in Zanzibar. So technically, Ziff is Eid and Hajj to Zanzibar. So we'll be having quite a lot of things happening on the island, and we'll be part of that Eid celebration in the island. Lakini muhimu katika tamasha letu mwaka huu ni ule mkazo tulioweka kuhusiana na mambo ya wanawake. Kwanza tutakuwa na filamu nyingi za wanawake. Filamu itakayofungua tamasha ni filamu iliyotengenezwa na mwanamke Tanzania ambaye ameridhiki kuonyesha kuangalia filamu kutoka kwenye macho ya wanawake. Na hili ni jambo ambalo tunataka tutie mkazo sana. Ulimwenguni we've been talking about the gaze in films. And the gaze has always been discussed as a male gaze, because we actually are all watching films from the male gaze. This time at Ziff, we want to turn the tables. We want you to actually be able to understand what we mean when we say there's also another gaze. There's the female gaze that we actually have to bring about so that we can bring the revolution about making films in the world.
once we have these women speaking to us in the way that they actually want, in the way that they feel not only empowered, but they actually are naturally able to speak to us, then we are going to have films that are actually humanistic. Right now, most of the films that we are watching from one perspective, and we are losing out. I'm not saying that these are not good movies, but we're actually losing out by missing the other perspective to watching films. Kwa hiyo tumetilia mkazo sana filamu za wanawake. Filamu tutakazozionyesha kwenye Women Panorama zote zitakuwa zimetengenezwa na wanawake au zina mkono wa creativity ya mwanamke. Labda mwanamke mmoja wapo ndani ametengeneza sauti, au mwanamke ametengeneza deco, au mwanamke amekuwa camera person, au director, mwanamke amekuwa director au producer. Mkono wa mwanamke lazima uwepo katika zile filamu zote 12 ambazo tutakuwa tunazionyesha kwenye Women Panorama katika vijiji kadhaa ambazo tunazionyesha tutambua kama nilivyosema, tutakuwa pale Nungwi, Jambiani, Makunduchi na kwingine. Baada ya hivyo tumesema vile tunataka tutie mkazo swala hilo la wanawake kwa kuonyesha, kwa kufundisha watu jinsi ya kuangalia filamu na kutengeneza filamu kwa jicho la kike. Kwa hiyo tumechagua wanawake 12, waigizaji 12 kutoka bara na kutoka visiwani ambao watafanya warsha, naingia katika warsha ambayo itawafundisha namna gani unaweza kutengeneza filamu kwa jicho la kike. Na walimu watakaofundisha ni walimu wawili. Mwalimu mmoja anatoka Ubelgiji na mwingine mmoja anatoka kutoka Tanzania. Mwalimu kutoka Ubelgiji anaitwa Salome Richard ambaye tunategemea kufika hapa tarehe 19 na kwa nasi kwa muda huo wote wa Ziff, na mwalimu mwingine ni huyo hapa mbele yenu Siku. Kama mnavyojua Siku ndio mtengenezaji wa filamu ya binti ambayo tutaizungumzia baadaye, lakini vile yeye ni mkufunzi wa mambo ya filamu. Kwa hiyo tumefurahi sana alipokubali kwamba yeye atatoa nafasi yake, muda wake kwenda kufundisha wanawake jinsi ya kuigiza, lakini hasa kuangalia maigizo na utengenezaji wa filamu kwa jicho la kike. Lakini mbele zaidi ya hivyo tutakuwa na mashindano ya filamu. Kwa hiyo tutakuwa na tunasema tuzo kadhaa. Ukiacha tu kwamba kutakuwa na tuzo 6 muhimu. Tuzo ya filamu kubwa ambayo ni nzuri, filamu ndogo nzuri, filamu ya documentary nzuri, best tunasema. Tutakuwa na filamu ya Afrika Mashariki na vile kutakuwa na filamu za mwigizaji bora mwanamke na mwigizaji bora mwanamke. Lakini zaidi ya hivyo, we also going to have a competition called the Sembele Osman Award. The Sembele Osman Award is actually a competition at putting into competition 18 African filmmakers. Maybe it will be less because there's a person who actually has 2 films in that competition. He has done beautifully well, so there are only 17 contenders to the award. 18 films will contend for the Sembele Osman Award, which is actually 3 awards, and they're all equal. The German development partners, Aisee, have offered to give 3,000 euros to the winning filmmaker of a short film made by an African in Africa or outside Africa, but it has to be by a national resident of an African state. Those 3 films will later, those winners will later also be required to make another film that will be presented in the following festival next year. So in that way, what we're trying to do is open up not only the side of the production, but also link on to distribution. A festival is probably the premier place of distribution for any filmmaker. When you see a film being screened in the festival, you know that you've actually started to get your wares out into the public. So we consider ourselves as the principal distribution point for any filmmaker. And the festival, the worthy festival, always gives the opportunity to locals, nationals, to internationals to screen their films so that they can start to have an audience watching and understanding and experiencing the expressions that the filmmaker has. One
of the things that we are also known for is Ziff. We call ourselves a festival of festivals. We welcome NGOs, we welcome other producers of materials to come and use the platform to reach audiences. But not only that, we also offer different ways of communicating to our audiences. This year we are continuing with our traditional difficult dialogues. We have what we call difficult dialogues, is actually a talk show, a live talk show. We have a host who brings in two containers who are debating a subject. This time our subject is going to be malaria versus COVID. Now you know what it means. These are two deadly diseases, and we know all of them, both of them are contending against humans. We want to get your views about what do you think is who's going to win in this war between malaria and COVID. And Africa is the place where this war is taking place, no other place in the world. So we thought this festival would be the place to actually start the discussion of what it means to have malaria and COVID at the same time in Africa. Apart from that, I think one of the things that we're also very proud of is the fact that our work means searching for an exchange, cultural exchange. Films are probably the best means by which a culture can be able to express themselves. Watu wakieleza vizuri kupitia kwenye filamu wanaweza kufikia watu wengi zaidi kuliko unavyoweza kujifunza kutoka kingine. Filamu inakwenda kwa miguu mikubwa zaidi, inakwenda kwa pace kubwa zaidi, inakwenda kwa kelele nyingi zaidi, inakwenda kwa uwezo mkubwa zaidi kuliko lugha yoyote ambayo inazungumzwa hapa duniani. Kwa hiyo tunadhani kwa kuweza kujifunza na wenzetu tutaweza kufikia wengi zaidi. Ndio maana tumekuwa tunatumia hii nafasi kuungana na nchi nyingine kuzungumza kwa kutumia lugha yetu ya filamu. Kwa hiyo mwaka huu tumeungana na European Union pamoja na nchi zao. Tunajua kwamba kuna nchi zilizopungua 24, sasa hivi nadhani zimepungua kidogo kwa sababu ya Brexit. Lakini kuna nchi 17 sasa hivi ambazo ni za EU ambazo tunapata exchange nao. Mwaka huu kwa mara ya kwanza tunapata filamu kutoka Estonia. Hii ni nafasi kubwa sana ya kujifunza wenzetu wa Estonia wanatuelewaje vizuri. Kwa hiyo filamu tunazoonyesha kutoka EU, filamu tunazoonyesha kutoka Marekani, kutoka Ujerumani, kutoka nchi nyingine, ni nafasi moja ya sisi kupata mabadilishano ya utabia, ya mabadilishano ya uelewano na hasa utamaduni. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tunajisifu sana na tunataraji kwamba yoyote tukikuja katika tamasha letu la Ziff ataweza kufahamu na kutambua nafasi ya Ziff katika kufikia jamii na kuibadilisha mawazo na tabia. Asanteni sana, karibuni Ziff. Sasa naelekea kufanya kazi ya MC, ndio tuachie MC uendelee kufanya kazi. Hello, asante sana Professor Martin. Thank you very much. As we continue with our program, what follows next is we have a few words from the Assistant Festival Director who will talk about film workshops, screenings, and outreach program. Ms. Amin Swed, karibu tafadhali. Natumai nasikika. Alright, habari za mchana. Kwa jina naitwa Amin Swedi, mimi ni mkurugenzi msaidizi wa tamasha la Ziff. Na focus yangu kubwa mimi ni kuongelea masuala mazima ya creativity kwenye tamasha la Ziff, the creative programs of the festival. Naomba leo ni kwa haraka nilenge zaidi screenings ambazo tutakuwa nazo na kutaja baadhi ya workshops ambazo tutakuwa nazo katika tamasha la Ziff. Nimeyo kwa Kiingereza kwa leo nisome haraka kwa Kiingereza. Alright. Despite being a year of a humble rebirth for Ziff, we have tried to accommodate